Bánh ở đài phun nước nó không chỉ là một khu chợ của nông dân, mặc dù đó là cái tên đã bén rễ. Nó bắt đầu từ nhiều năm trước khi một số nông dân địa phương đậu xe tải, xếp hàng với những giỏ rau ở phía sau, trong công viên của các cựu chiến binh địa phương, với hy vọng kiếm được vài đô la, nhưng chủ yếu là để bắt kịp những tin đồn địa phương và so sánh kích thước cà chua của tuần này. Justin là một người thường xuyên kể từ khi các gian hàng có lều được dựng lên và lượng người đi bộ bắt đầu tăng lên. Cô ấy là người sản xuất bánh và không có gì bí mật khi chiếc bánh táo, gừng, quế của cô ấy là lý do khiến mọi người quay trở lại mỗi tuần. Bạn có thể mua cả một chiếc bánh hoặc một lát để thưởng thức khi đi dạo chợ. Đám đông hôm nay rất đông và một hàng đang hình thành. Đó là lỗi của cô ấy mà cô ấy biết. Hôm nay cô ấy đã bị phân tâm. Một làn gió nhẹ thổi qua các lều và thời tiết đẹp khiến tất cả đều có tinh thần tốt, nhưng Justin không ở nơi mà cô ấy muốn nói chuyện nhỏ. Cô ấy để các nữ sinh đại học được thuê của mình điều hành công việc bán hàng trong khi cô ấy cắt lát ngày hôm nay để có thể quay lưng lại với khách hàng, nhưng chủ yếu là để cô ấy có thể ngắm nhìn gia đình bên đài phun nước. Hôm nay hai mẹ con đã ngồi trên mép đá hoa cương và những trò hề của họ khiến cô thích thú và khiến cô thích thú mà lâu rồi cô chưa có được. Có phải cô đang cảm thấy niềm vui sướng này không? Một nụ cười nhẹ nở trên môi. Điều đó chắc chắn đã không xảy ra trong một thời gian. Cô đoán cậu bé khoảng 3 tuổi áo xanh đi xe bán tải màu đỏ bị ướt sũng. Nếu mẹ nhận thấy, cô ấy sẽ không nói một lời nào. Những lọn tóc đen dài buông xõa ngang vai và loang loáng nước ở ngọn tóc. Tiếng cười khúc khích của anh khiến người khác cũng phải quay lại xem. Justin không muốn nhận ra những điểm tương đồng với cháu trai của mình, cô chỉ muốn đắm chìm trong khoảnh khắc này. Cô muốn trái tim mình tràn đầy cảm xúc với người mẹ này, được ban phước cho một đứa trẻ khỏe mạnh và luôn ở phía trước để nhìn con lớn lên. Cô tự nhủ điều này khi những giọt nước mắt rơi xuống lớp vỏ mà cô đang cắt. Cuộc sống có thể bất công như vậy, nhưng cô thực sự có thể nổi điên với ai? Bà phải tự nhắc mình rằng bà đã có 4 năm đẹp đẽ bên cháu nội và không một giây phút hối hận. Nghỉ việc sớm để chăm sóc anh là quyết định tốt nhất mà cô từng làm và cô sẽ không lấy lại một phút đau lòng vì điều đó. Bên ngoài chỉ là 68 độ, Sam đã kiểm tra ứng dụng thời tiết của mình để chắc chắn. Anh ta mặc một chiếc áo nịt cài cúc phía trước để tránh lạnh và đội chiếc mũ vải tuyết kiểu Ireland của anh ta. Những chiếc xương cổ này biết khi nào hơi ẩm trong không khí, nhưng sau đó, bất cứ ai thông thường sẽ biết rằng 68 độ không đủ ấm để chơi trong nước. Hôm nay mọi người bị làm sao vậy? Sam đã đi dạo chợ và tìm một bàn ăn ngoài trời trống gần đài phun nước để ăn chiếc bánh táo của mình. Thứ bảy nào cũng vậy, anh ấy đã làm việc này trong nhiều năm, nhưng chỉ sau khi Salad qua đời, anh ấy mới ngừng bán cà chua của mình từ phía sau xe tải và trở thành khách hàng. Anh ấy thường gặp James hàng tuần, bán hàng theo mùa. Măng tây vào mùa xuân, quả Việt quất vào mùa hè. Táo và bí ngô vào mùa thu. James đã bị ngã và gãy xương hông. Bây giờ là con trai và cháu trai đang cố gắng duy trì hoạt động của trang trại và James đã phải ngồi trên xe lăn. Có vẻ như thị trường nông dân đã biến thành một thị trường xảo quyệt theo thời gian. Anh ấy không cần móc chậu hay vòng hoa cho cửa. Anh ta chỉ muốn trái cây và rau quả của mình và một số câu chuyện phiếm địa phương. Khi ăn hết chiếc bánh và kem cuối cùng, anh hồi tưởng về quãng thời gian đã trôi qua và cuộc sống đã thay đổi bao nhiêu. Anh thích những điều tốt đẹp của ngày xưa, họ có gì sai khiến người ta cảm thấy phải thay đổi tất cả. Cha mẹ thậm chí không biết cách chăm sóc con cái của họ nữa. Anh có tâm muốn nói với người mẹ này những gì anh thực sự nghĩ. Jenna đang nói hơi quá vui vẻ về những màu sắc khác nhau trong những chiếc cốc đựng nồi mà cô ấy vừa mua. Nhưng Percy chỉ nghe một nửa và thành thật mà nói, Jenna chỉ nói một nửa. Đó là một cuộc nói chuyện nhỏ, anh biết điều đó. Đó là để che đậy những gì cô ấy đang thực sự cảm thấy. Đó là một điều đối phó mà cô ấy đã làm và anh ấy cảm thấy đối với cô ấy. Anh xúc những mảnh vụn của bát kem và bánh với một vài tiếng ơ ha và ép để cô biết anh đang lắng nghe. Đã 5 năm rưỡi trôi qua và anh ấy không thể thừa nhận điều đó với Jenna. Nhưng anh ấy bắt đầu trở nên thông minh mỗi khi cuộc trò chuyện nhàn rỗi xuất hiện. Họ đã có một cuộc sống đầy đủ, công việc mà cả hai đều yêu thích, gia đình sống gần nhau, một ngôi nhà mà họ cùng nhau thiết kế. Anh ấy không thể tiếp tục nói về trẻ sơ sinh. Anh ấy bắt đầu nghĩ rằng cô ấy không thể có thai vì cô ấy quá căng thẳng về chuyện đó, nhưng anh ấy biết rõ hơn là không nên đề cập đến điều đó nhiều lần. Từ khóe mắt của anh có thể thấy cô không thực sự nhìn vào người giữ chậu, mà là nhìn đứa trẻ nhỏ đang chơi trong đài phun nước với mẹ anh. Họ ướt sũng và cười khúc khích. Thành thật mà nói, anh tìm thấy niềm vui khi xem họ, nhưng anh biết Jenna chỉ thấy mất hy vọng và ghen tị. Cô liên tục nhắc anh rằng bây giờ họ đã có một đứa trẻ 3 tuổi và 1 tuổi, những đứa trẻ đã mất. Pie at the Fountain, it was more than a farmer's market, though that's the name that had taken root. It began years ago when a few local farmers parked their trucks, tailgates down with baskets of vegetables in the back, in the local Veterans Park, in hopes of making a few dollars.
but mostly to catch up on local gossip and compare the size of this week's tomatoes. Justine had been a regular since the booths with tents were erected and the foot traffic began to grow. She was the pie maker, and it was no secret that her apple, ginger, cinnamon pie was the reason people came back each week. A whole pie could be purchased or a slice a la mode to enjoy while walking the market. Today's crowd was heavy and a line was forming. It was her fault, she knew. She was distracted today. A soft breeze blew through the tents and fair weather had all in good spirits, but Justine wasn't in a place where she wanted to make small talk. She let her hired college girls run the sales while she sliced today so she could turn her back on customers. But mostly so she could watch the family by the fountain. The mother and son had been sitting on the marble edge for some time today, and their antics amused her and gave her a delight she hadn't had in a long while. Was this joy she was feeling, a slight smile crossing her lips? That for sure hadn't happened in some time. She guessed the boy was about 3 years old and his blue shirt with a red pickup truck was soaked. If the mother noticed, she didn't say a word. Her long dark curls fell over her shoulders and were glistening with water at the tips. His giggles made others turn to watch too. Justine didn't want to recognize the similarities to her grandson, she just wanted to bask in the moment. She wanted her heart to feel full for this mother, blessed with a healthy child and all the time in the world ahead of her to watch him grow. She told herself this as the tears fell onto the crust she was cutting. Life could be so unfair, but who could she really be mad at? She had to remind herself that she had 4 beautiful years with her grandson and not a moment of regret. Retiring from her job early to help take care of him was the best decision she had ever made, and she wouldn't take back one heartbreaking minute of it. It was only 68 degrees outside. Sam had checked his weather app to be sure. He was wearing a cardigan, buttoned up the front to keep the chill away, and his Irish tweed cap. These old bones knew when dampness was in the air, but then, anyone with common sense would know that 68 degrees was not warm enough to play in the water. What was wrong with people today? Sam had walked the market and looked for an empty picnic table near the fountain so as to eat his apple pie. Every Saturday the same. He had been doing this for years, but only after Charlotte had passed did he stop selling his tomatoes from the back of the truck and become a customer. He used to see James every week, selling with the seasons. Asparagus in the spring, blueberries in the summer, apples and pumpkins in the fall. James had taken a tumble and broken his hip. Now his son and grandson were trying to keep the farm running and James was relegated to a wheelchair. It seemed that the farmer's market had turned into a crafty market over time. He didn't need crocheted potholders or a wreath for the door. He just wanted his fruits and vegetables and some local gossip. As he finished off the last of his pie and ice cream, he reminisced about times gone by and how much life had changed. He liked the good old days. What was wrong with them that people felt they had to change it all? Parents didn't even know how to take care of their kids anymore. He had a mind to tell this mother what he really thought. Jenna was talking a little too cheerfully about the different colors in the potholders she'd just purchased, but Percy was only half listening, and frankly, Jenna was only half talking. It was small talk, he knew it. It was to cover up what she was really feeling. It was a coping thing she did, and he felt for her. He scooped up the dregs of the bowl of ice cream and pie with a few ahs and yeps so she knew he was listening. 5.5 years it had been, and he couldn't admit it to Jenna. But he was beginning to smart every time the idle chit-chat came up. They had a full life, jobs they both enjoyed, family living close by, a home they designed together. He just couldn't keep talking about babies. He'd begun to think she couldn't get pregnant because she was so stressed out about it, but he knew better than to mention that more than once. From the corner of his eye he could see she was not really looking at the potholder, but at the small child playing in the fountain with his mother. They were soaked and giggling. Frankly, he found joy watching them, but he knew Jenna only saw lost hope and jealousy. She kept reminding him that by now they would have had a 3-year-old and 1-year-old, the lost babies. It